أظن أن في هذا المؤتمر الموضوع كان لا سيما أن نحن نتحدث عن المستقبل. ولكن المشكلة قائمة. نعم. سبب الهجرة الغير شرعية نعم. هو الدكتاتورية. بين الأسباب، في أسباب مختلفة، ولكن أظن أن في الموضوع الآن لهذا المؤتمر كان المستقبل. وأعرف أنا موافقة بك أن في جرم ضد الإنسان في كل البلد، لابد. ولكن الهدف هذا المؤتمر كان أن نحن نجد حل للبطالة، حل ضد الجوعان. وأعرف أن في مشاكل، أنا موافقة معك، ولكن لازم أن نركز على المستقبل. Like this and the synergies it fosters should then rigorous analysis that all other DFIs should. Also mein Eindruck ist, das ist sehr interessant, dass die Afrikaner und Europäer sich zusammentreffen. Und das afrikanische Zusammentreffen war immer, weißt du, das war seit vielen Jahrhunderten zusammen, aber diesmal treffen sie sich aus geschäftlichen Gründen. Sie wollen miteinander zusammenarbeiten, als gute Nachbarn wollten sie Wirtschaft machen und ich hoffe, es ist interessant. Zwar, das ist nicht das erste Mal, aber sie treffen sich immer. Das heutige ist sehr interessant, weil der junge österreichische Präsident hat Interesse gezeigt, dass sie wollen wirtschaftlich jetzt mit Afrika was zu tun haben. Ich hoffe, dass ihnen gelingt. Heute das große EU-Afrika-Forum zur Digitalisierung, Kooperationen vor allem Internet-Commerce, E-Commerce, ein wichtiges Thema, aber mir fehlen ein bisschen die kritischen Fragen dazu. Das Thema hat Riesenpotenziale, ist wichtig für Afrika, ist ein enorm innovativer Kontinent. Beispiele aus Kenia, Ruanda haben wir gehört. Aber es fehlt auch ein bisschen über die Risiken der Digitalisierung zu diskutieren. My name is Bashir Al-Hadishew, I'm the Vice President of African Diaspora Youth Forum in Europe at Gipfel. Actually, this conference is very important to us, we as the diasporas and also as Africans as well, because this conference actually connects Africa, in terms of partnership. So the relationship between Africa and Europe is changing. Actually, basically, it's not like a master-servant kind of relationship, but now it's more like a partnership. So for me, it's very good to see how African leaders and then European leaders are committed in building strong partnership that will not only impact the economy, but also impact the young generation to aspire, to becoming the drivers of their own city. So I think this is about the young people, it's about the future. I think also it's about mutual cooperation. I'm here as a businessman. Okay. I have my company. I'm active in advisory service to government and also in infrastructure projects, especially public-private partnerships, rail, road, airport, this type of things, which means we need government and we need the private sector to work together. This meeting is the annual meeting between European Union and the African Union. As you may know, 1 year ago in Abidjan, they had a meeting where they make all kinds of decisions. We even heard that they would put in place a kind of Marshall Plan. Unfortunately, 1 year later, that so-called Marshall Plan is still not under implementation. This is why, if you have listened properly to the speech of the President of the African Union Commission, Mr. Mohamed, he was trying to say that it would be good to have a structure and institutions where the money could be put aside so that they can start implementation. I think he's right, and I think the Austrian Prime Minister, who is in charge of this country, also in charge of the European Union, is supporting the idea. The President of the
European Union was also here. And together with the President of the African Union, they are trying to build a kind of new bridge for the future for Africa, especially young people. Yes. But still, the issue is the money. If African Union is being financed almost 70-75% from European Union, you see that we as Africans may have difficulty to move independently. I know you are from Egypt. I know the president of Egypt came also to Vienna. And I know he wants to work like it was in the past with the President Nasser. But it is on independence, autonomous. It is quite difficult today. So the issue is that we have to have a good will in Africa. Our head of state should be able to decide that they should put money aside to support our development in terms of industry, infrastructure, energy, all these issues. If we do it together, private sector, public sector, it's fine. The problem why a private sector who want to invest should take all the risk. So you see that we have a major problem of business environment. It has to be predictable for Africa and of course for Europe. Now coming to money issues. This meeting is about mainly the digital issues, IT issues, which is fine. We need to move into innovation. But how do you go about innovation, digitalization in a poor rural area in Egypt, in Togo, in Congo, or South Africa? You see what I mean? We need to go back to make sure that infrastructure, especially energy, road infrastructure, rail are in place. And on that issue, you need a lot of investment. Unfortunately, those investment discussion did not really move into that direction. And this is a little bit what I would say it could have been improved. As former diplomat, I like to be positive. But to make it short, the meeting was necessary. This meeting should take place. That is an issue. Now, we were also surprised because I'm in the business and I'm supposed to have a business meeting, B2B meeting. Some of the African countries, they did not show up. Why is it so? We heard that there was a meeting in Paris, some of them stopped over there. Why? They make an appointment with people from various regions from Austria and they didn't show up. This is not fair. So we have to be a little bit disciplined so that when we talk about business, people invest in helping business or private sector activities. We should also move in that direction. Weißt du, Europa ist nicht mehr so stark, weißt du, Europa ist wirtschaftlich schwach. Europa hat ja jetzt einen Punkt erreicht, wo sie nie weiterentwickeln kann und nichts sagen kann. Also die Chinesen kommen hoch, Lateinamerikaner kommen hoch, USA und Europa ist sehr schwach. Weißt du, Europa hat stagniert und kann wahrscheinlich nichts sagen. Kein Mensch nimmt Europa jetzt ernst, weißt du. Ja, die Chinesen im Vormarsch, du weißt ja, die Chinesen kaufen an europäische Industrien und Europa ist wirtschaftlich aber sehr trotzdem schwach. Afrika kann billige Arbeitskraft anbieten. Afrika kann keine Konsumenten sowieso anbieten. Die Europäer wollten keine Arbeiterkraft von Afrika. Nein, dass ihre Industrie in Afrika geht und billig produziert und verkauft die Produkte. Okay. Das weißt du? Weil natürlich, sie wollen keine Kraft. Natürlich wollen die Afrikaner hier als junge Afrikaner, ausgebildete Afrikaner gern haben wollen, weil, weißt du, Europa hat ein Problem mit Populationsproblemen. Weißt du, ist ein großes Problem. Weißt du, Europa kann sich nicht ersetzen. Weißt du, Europäer bringen sehr schwach entwickelt haben von Populationsgeschichte und Europa stagniert jetzt. Nicht nur ökonomisch, sondern auch von der Population her stagniert. Und wer wird da in die Zukunft Pensionen zahlen? Weißt du, das ist ein Problem auch. Deswegen braucht Europa entweder einen Markt und natürlich gebildete Menschen aus Afrika. Weißt du? Some 50 years ago, most African countries. However, the Africa is changing. People are becoming aware and sensitized about how to deal with the corruption issues. In so many countries, a lot of laws and policies passed on corruption. For example, look at Nigeria, for example. Nigeria is fighting corruption a lot. I had a meeting yesterday with the Vice President of Nigeria, and he said something specifically. He said the problem is not ethnicity, it's not religion. The main problem is corruption. If we got corruption in order,
good governance will follow, and that is it. That's all we need. And he was taking. So African governments are really working hard to make sure that they eradicate corruption. It might take time, but the process has started, and some countries are really have gone far in that aspect. So I believe in Africa, and I believe in the African leaders are changing their perception. They know it's no longer about them and their family anymore. Now some governments are thinking about the next generation, the upcoming generation, which is a good thing, and I love that. Wonderful. Africa must avoid continuous innovation, given our fast arts, music, film, and literature. With regard to e-commerce, Nigeria has firms like Jumia and Konga, while Paystack and Paga are leading in enabling digital payments. In addition, young enterprising Nigerians, including those who make all sorts of commodities, have been using platforms like Instagram, YouTube, and even Twitter. Allow me to begin by presenting the compliments from His Excellency Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço, President of the Republic of Angola, whom I represent here. Digital economy has the full potential for Africa at a time that benefits and uncertainties of the cold fourth industrial revolution and the challenges of the artificial intelligence, digitalization, three-dimensional printing, the Internet of Things, blockchain, big data. Wie ich schon gesagt habe, in Afrika, die Diktatoren alle sind Diktatoren, kannst du sagen. Menschen haben alle Gründe, diesen Kontinent zu verlassen, weil Menschenrechte werden verletzt, weißt du? Und Europäer sind manchmal, weißt du, sarkastisch und manchmal ironisch. Schreiben sie Menschenrechte großartig, junge Menschen kommen nach Europa und sagen, no, du bist nicht politisch verfolgt, weißt du, das ist auch unfair. Also es ist schon interessant, dass man einen Herrn Präsident al-Sisi zu so einem Gipfel einlädt, der 2017 einige Gesetze zur Restriktion von digitalen Medien erlassen hat, der Internetblockers verhaften lässt, foltern lässt. Über die Digitalisierung zu reden, ist dann schon eine paradoxe Situation. Ich glaube, sie wollen, weißt du, diese Probleme der Migration ein bisschen unter Kontrolle kriegen, weißt du? Und dass sehr viele junge Menschen verlassen Afrika und wollen nach Europa kommen. Das wollen sie irgendwie zurückschicken, zurückhemmen, weißt du? Und darum geht das eigentlich, weißt du? Also da zwei Punkte. Das eine, die irreguläre Migration hat rein von den Daten keine enorme Ausmaße. Wenn wir uns anschauen, 2016 gab es in EU das Land mit den meisten Aufenthaltsgenehmigungen war mit 600.000 Personen die Ukraine und es kamen 150.000 Afrikaner übers Mittelmeer. Also allein dieser Zahlenvergleich zeigt, dass das Problem quantitativ kein riesiges ist. Die Afrikaner migrieren zu 3%, unter 3% liegt die Migrationsrate in Europa, ist sie bei 8,4%. Also das ist kein Riesenproblem, aber das Wichtige ist, wir müssen von der irregulären zur regulären Migration kommen und da ist der Pakt für globale Migration ein erster wichtiger Schritt. Und der Präsident der Afrikanischen Kommission hat bei der Eröffnung, der immer sehr diplomatisch abläuft, durchaus kritische Worte gefunden
Moussa Faki Mohamed hat gemeint, Afrikaner waren sehr enttäuscht, dass europäische Länder, unter anderem Österreich, diesen Pakt nicht unterzeichnen. Weil er meint, es ist auch ein Schritt, um Migration in geregelte, sichere Bahnen zu legen. Natürlich, die Europäer können sich leisten und sie wissen, sie sind natürlich Gewinner dieses Spieles. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Im politischen Dialog, in der Entwicklungszusammenarbeit wird sehr viel über Menschenrechte, über gute Regierungsführung gesprochen, aber das findet im Nebenzimmer statt. Wenn es um Geschäfte geht, haben die Menschenrechte keinen Platz, da geht es um Profit. Die europäische Menschenrechtsgeschichte war einmal Geschichte. Weißt du, damals haben die Menschenrechte so stark verteidigt, weil sie Angst vor Kommunismus hatten. Jetzt gibt es keinen Kommunismus, also ihnen ist das jetzt egal, ob Menschenrechte respektiert oder nicht respektiert wird. Europa wird nicht bedroht jetzt von Kommunismus, weißt du? Das ist der Grund, warum ihnen Menschenrechte jetzt wurscht. Richtig. Und das andere ist, was wir Europäer selten machen, wir verteidigen zu Recht die politischen Menschenrechte. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es geht auch um soziale Rechte, um Völkerrechte. Und wenn wir heute in Afrika investieren, passiert viel Positives, aber es passiert auch Landgrabbing. Es passiert Ressourcenausbeutung. Und da werden Menschen vertrieben, da werden Menschen getötet. Also wir müssen auch uns selbst ernst nehmen bei den Menschenrechten. Weißt du, wenn du siehst, Afrikaner verkaufen Afrika jetzt, sie verkaufen Afrika billig. Verkaufen die verkaufen billig, ja. Das ist sehr interessant. Sie verkaufen Afrika billig, weißt du. Das bedeutet, es gab keine richtige Politiker, die ihre eigenen Interessen zu verteidigen. Nein. Weißt du, du siehst heute, jetzt, wenn Europa das nicht kauft, die gehen zu China. Wenn China das nicht, wir gehen nach Europa. Weißt du, sie spielen, weißt du. Sie spielen, weißt du, entweder gehen nach China, nach Europa. Weißt du, sie wollen nicht nach Europa, weil Europa Menschenrechte, weißt du, artikuliert hat. Jetzt hat Europa Menschenrechte, wie du sagtest, niedrig gehackt und sagt, okay, wir gehen nach Europa. Weißt du, das ist... Also ich kann es nur so aus europäischer Beobachtung sehen. Präsident Al-Sisi gehört auch zu jenen, die Europa als Polizisten zur Migrationsabwehr sind. Und daher wird er auch unterstützt, daher wird die Küstenwache finanziert, daher werden Sicherheitsapparate unterstützt, damit er diese Politik des Türstehers für Europa auch erfüllt. Egal wo. Sie haben, das ist richtig, weißt du, wir haben 54 oder 5 Länder Afrikas, diese Demokratie ist sehr schwach entwickelt. Und natürlich junge Menschen, die jetzt im Zeitalter der Technologie leben, lesen das. Und die wollen wirklich ihre Freiheit genießen. Und das ist der Grund, warum sie den Kontinent verlassen wollen, weil sie sehen keine Zukunft in Afrika. Weißt du? Also, es sind sehr viele, Demokratie ist sehr schwach entwickelt, Wirtschaft ist sehr schlecht und es ist kein Wunder, dass historisch ist nichts Neues. Weißt du, damals haben die Europäer auch woanders migriert und heute die Afrikaner sind dran. Das ist ein historischer Faktum und das muss man damit auseinandersetzen. Es ist nichts Neues in der Geschichte der Menschheit. And I think, as the Minister rightly said, it's not just about electricity. We work a lot on trying to get access to funding. There were 2 commissions, and I'm reliably informed that you'll be at the agenda of the next Parliament Commission 2. Lei e conclusivamente. There is let's say, the main theme is digitalization. So digitalization, actually, then we have also B2B and B2G in different sectors and different sector of the economy. But the general idea is digitalization. How can we use digitalization to empower young people, to improve the economy of Africa, to make the relationship between Africa and Europe more enriching using digitalization? So it's, in a way, Africa and Europe working together. As a former teacher, I will structure it.
First of all, you have a group of multinational companies who want to invest. And of course, to make business, to be profitable for them. And basically to get in control of the value chain of our countries. So if they invest, it's not that tomorrow morning people in Egypt or Togo or wherever will become as equal as them. So you see the chain, value chain moving on where they will get control. That is one part. The second part are the head of states. You are right. Part of the head of state of Europe may have talked about digitalization, but the issue that nobody really wants to put a highlight is migration. Let's put it clearly. Migration. They do not want people to come anymore to their country, except those they need. I've never heard that they have sent back a physician, a doctor in physics, doctor in whatever you want, or PhD or engineer. That they usually get because they are cheaper. So the problem is that, as I say always, if you get a physician, sooner or later you get the people who are sick, and you get eventually the disease also with them. So we need to move into what I call the circular migration. All over the world, people were moving one way to the other way. Wherever you have to make money, people will move. But the issue is that at some time, they will come back. The Chinese, they get back to their country because they can do something and make money and live better. So why should not be the same for Africa? Now, just to make it one way, you come, I take whatever I want, and then you go back what I don't want. I think this is not serious. For me, it is even a mistake not to have talked about the migration issue because, first of all, it is an issue. And secondly, we cannot hide it. Because basically, people are moving to these countries, northern side, because they have nothing to eat in their own country. There is a lot of war. You touch the root of the issue of migration. If people move to one country to another country, it's because he or she is not free. Freedom means democracy, you mentioned. Freedom means I can do my business one way. I can put my children to school. And you are right. So the issue is that we have a dilemma. We have dictator or autocracy regime in our African continent. And those continents or those countries should be put aside in kind of human rights embargo. But that does not take place. So we have a regime here in Europe who basically, are proud that they have democracy, human rights regulations. And at the same time, they are working with the most autocratic, sometimes dictatorial regime, which of course are making people flying from that country to Europe. So is it serious from both sides? This is an issue. But this issue has to be tackled. And I think we should be, as human beings, as civil society people, try to, to organize ourselves, to have more influence on our decision makers from both sides. But I'll go back to media, because it's also an issue of media. Because if the wrong information is being sent out, and then of course people in the street have an idea that there was a big meeting here, that they will again bring a lot of migrants to Austria. This is a wrong message. As a matter of fact, the president of African Union Commission, Mr. Muhammad, he made it clearly to Austria why Austria refused to sign the agreement in Tunis about migration, because there is nothing compulsory in that document. It's very open discussion issue. You can make your decisions. But the idea here is that if the Austrians sign that document, they will be flooded with people from Africa, which is of course wrong. So you see, there is a kind of, double standard speeches and approaches. But we all know about that. But we still have to be positive. I think it is a good thing that meeting took place, especially the private sector side. Mm-hmm. My worry is that in the future, maybe we should talk to the Federation of African Business Council, business people, so that the real people who are close to the people could come and
move into a kind of win-win approach with our both continents, because we are brothers at the end of the day. Raul, what's your expectation from this Gipfel, Europe, Union, Africa? Well, the expectation actually is bridging the gap, connecting Africa and Europe, in different... Do you think Europe are serious really to invest in such matter? Yes, like I said, now the relationship is about partnership. It's no longer master-servant relationship. Europe needs Africa, Africa needs Europe. We have the market, we have the resources. So certainly, Europe have technology. So they can have the technology, they can build, create whatever they want. They need the market, and Africa, we have the market. Nigeria alone is over 200 million people. It's a larger market. So they know they need us, and we know we need them. Unlike before, they will go and then ask us to sign anything. But now it's changing. They have realized themselves. Now the best way to get something out of Africa is not giving Africa aid. It's not sending money to Africa or giving loans. Now it's to partner, try to support industry, local industries, or even set up like European industries in Africa, which in a way can also help generate employment, like they did in China or other part of the world. We also focus on the need to ensure the necessary regulatory environment, and in this regard, issues related to questions of data protection and regulation, largely linked to the possibility. Was erwarten Sie von dieser Gipfel? Ich erwarte eigentlich nicht sehr viel, weil es war immer, dieses Treffen hatte immer gegeben, weißt du, das ist einfach bla bla. Gegeben und nehmen, oder? Nein, die Europäer werden natürlich profitieren aus dieser Beziehung, aber Afrika wird sicher Verlierer sein. Und profitieren mehr als die Afrikaner. Genau, Europa wird mehr profitieren als Afrikaner. Das ist diese Doppelbödigkeit der europäischen Politik, wo wir auf der einen Seite auch hin und wieder Menschenrechte ansprechen, auf der anderen Seite unterstützen wir, und das ist nicht nur in Ägypten leider der Fall, repressive Sicherheitsapparate, um sie gegen irreguläre Migration einzusetzen, aber damit werden genauso Oppositionelle im Land verfolgt, damit werden genauso junge Demokratiebewegungen im Keim erstickt. Das ist unsere Doppelzüngigkeit der Außenpolitik. Okay, am Ende, was erwarten Sie von diesem Gipfel? Europäische Union, Afrika. Also ich finde es positiv, dass auch die österreichische Präsidentschaft das noch zu einem Thema gemacht hat. Afrika ist wichtig, wird immer wichtiger für uns. Und ich glaube, mit dem Thema Digitalisierung hat man auch einen zentralen Aspekt aufgegriffen. Es geht nicht nur immer um Migration, es geht um wirtschaftliche Entwicklung vor Ort, und da kann sicher die Digitalisierung einiges beitragen, aber wir müssen auch die Risiken dabei sehen. Wir müssen die Risiken, was Privatheit der Daten anbelangt, sehen. Wir müssen den grenzüberschreitenden Datenhandel sehen. Wir müssen die Steuerflucht sehen. Also das sind Themen, die müssen wir in Zukunft auch stärker ansprechen. Sehr gut, danke schön. On one side, I have a few meetings with people around here, and I hope that something concrete in type of business will develop. I have 2 or 3 possibilities. One is eventually with people in Nigeria, and the second one in eventually Middle East and Egypt. That is for my own personal issue. So I'm not bad about that. This is a good meeting. Now, on a more global side, look, we cannot move again and meet again next year somewhere and say, look, after 2 years, the money which was supposed to be put aside to implement some of the good decisions we have taken are still not be put aside by the European people. Let's take a very simple example on the environment issues. If you are polluting, you should pay. A very simple issue. But those who are polluting refuse to pay. What do we do? Right, great. Personally, I'm very hopeful, and I believe. They will be serious? Yes, I believe. And you know why? Because Adife
is part, was asked by the Wirtschaftskammer and also by the office of the Central. So we are part of this program, we are part of it. And yesterday we had our own event yesterday at the United Nations Industrial Organization head office here in Europe, and we tried to deliberate, or we did deliberate, and now we come up with policies that later, I think in the next few minutes, we're going to present to the head of states, like we the diaspora, we the young people. These are the policies that we want you to endorse. By endorsing this, which means I'm talking about AUC and AUC, means by making that endorsement, then certainly you, with these policies, you're going to empower us, you're going to give us the leverage, and you're going to assist us in so many things. You make our life very easy. If you don't endorse, you don't institutionalize. For example, if ADIPE is institutionalized, that is going to be good. ADEPT, okay, ADNI. There are a lot of African diaspora organizations that are really doing good. Not only in Europe, but also connected to Africa as well. So I believe if Europe is not interested in that, Europe will not bring young people on board to do that. Wonderful. Thank you so much. Europäer sind auch. Sie sollen überlegen über ihre Menschenrechtsgeschichte. Also, Europa war in Flucht, wie ich schon sagte. Alle diese Kontinenten, USA, Australien, Kanada, ist da von den Europäern bevölkert worden. Damals sind sie auch geflüchtet, auch weil ökonomisch schrecklich war. Richtung Amerika, Richtung Australien, Neuseeland, alle Länder. Also ganz Welt. Das ist ja nichts Neues. Ja, das ist nichts Neues. Und jetzt ist Afrika dran und sie müssen das akzeptieren. Schauen weiter. Schauen und wir sind optimistisch, deswegen schauen wir weiter. Ja. Danke dir. Danke.